Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue every Monday from 9 o'clock after the news. I have the great pleasure once again to have in the studios with me a colleague, one of the senior doctors in the country, head of Department of Surgery in the Edward Francis Small Teaching Hospital, and an orthopedic surgeon by profession, who was here with us 2 weeks ago, and we are here today to continue the discussions that we started with him. This is in the name of Dr. Keba Marena. Dr. Marena, welcome to the program once again, and thank you for making it here. Ladies and gentlemen, as usual, we are still battling with COVID. The cases are still many. Our hospitals are struggling in many ways because of the pandemic that is going on. And we still remind our listeners and our viewers that we should still abide by the measures that we've been advised. That we should all try as much as possible to get the vaccine. We are very delighted that just yesterday another batch of vaccines arrived in the country. So we do have a lot of vaccines available, and people are urged to get vaccinated so that we can get as many people as possible vaccinated. Some countries have done 80% of their population. Some people have done even almost 100% of their populations. And that is why they are now free to go back to normal lives. In the Gambia here, up to now, we haven't even reached 1% of our population. We are urging people to come out in big numbers so that we can vaccinate as many as possible. But in the meantime, as we said, keep away from crowds if you can. If you have to go to a crowd, wear your mask, and make sure you're frequently washing your hands with soap and water if you can. And if you cannot use soap and water because it's not readily available, you have with you a hand sanitizer which you use as often as possible. Today, with Dr. Marena, after translating this first bit to our local language speakers, we are going to go into a very sensitive topic and a very important topic. But keep that in mind so that once we finish the translations, we're going to go into it, and I'm sure we're going to have a very nice discussion. Also, in addition, during the program, we will also have Ms. Tarawale to join us at some point and also give some insights. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci QTV ci seen programme yi Health Link bi nga xam ne lundi bu nekk dinañ leen ko di indil fii nii jóge ko juróom-ñeenti waxtu di ci waxtaane nag seen wér-gu-yaram. Ñaari week ci gannaaw amoon nañ fi gan gu am maana ku ñu ooyee Dr. Keba Marena nga xam ne bokk na ci docteur yu mag a mag yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi. Moom moo yore mbiri lépp lu ñoo opéré ci lopitaan bu mag bu nekk Banjul, moom moo ko yore, waaye tamit moom docteur yi yax la, mbiri yax la moo toppatoo. Amoon nañ fi nag ak moom waxtaan bu am solo. Tey nag ñu bugg a continuer waxtaan bi, waaye balaa ñoo dugg ci waxtaan bi ñu fàttali suñ mbokk yi ne feebar bii ñuy ooyee Covid ba tey mu ngi fii nii, ba tey mu ngi ñoo sonal, ba tey mu ngi jox wàllu wér-gu-yaram bi ay téexa yoo xam ne liggéey bi ñu war a def mënuñ koo def niñ ko war a defee because of ñi nga xam ne ñu ngi feebar Covid ñu ngi jëfandikoo li nga xam ne moom lañ waroon a jëfandikoo pour ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo am yeneen façon yi feebar. Kon ñuy ñaax nit yi ba léegi nii ñu fàttaliku ne lu ñu leen waxoon ne ngeen def ko ngeen continuer di ko def, mooy ne ngeen moytu mbooloo. Soo leen demee ba gis ne yéen a ngi am soxla boo xam ne mënu leen cee ñàkk a dugga, ngeen dem, waaye nag ngeen sol lu ñu ooyee masque nga xam ne di ngeen aar seen bopp aar ñeneen.
ngeen fàttaleku di bëri loole naa raxas seen loxo ak ndox ak saabu su nekkee ndox ak saabu amut ngeen jëfandikoo lu ñu ooyee hand sanitizer pour mu jéem ñoo aar ñu fàttaleku tam ne ñàkk bi nga xam ne mooy vaccine bi am nañ ci lu gën a bëri sax démba rek am na leneen lu egsi fii ñu fàttaleku ne am na dëkk yoo xam ne seen waa dëkk bi yëpp ñu ci ëpp yëpp jox nañ leen péngu ñun nag fii nii Gambia ba tey soo compté téeméer bu nekk benn bi sax joxaguñ ko ba léegi nii kon war naña gaaw ñun ñëpp ñu am ñàkk bi nga xam ne dinañ fegante waaye loolu lañ amoon pour waxtaan ak yéen njëkka balaa ñoo dugga nag ci li nga xam ne moom lañ war a waxtaanee nag mu nekk waxtaan boo xam ne waxtaan bu am maanaa la moo nekk boo xam ne xëj na ñu bëri duñ ci dee bugg a dugga waaye ñun tey dinañ ci laal tuuti parce que lu am solo la loo xam ne dina njëriñ askan bi so ñun duñ ci ragal dara dinañ waxtaan luñ ci war a waxtaan waaye balaa ñu cee dugga nag ñu ñaan rek docteur Marina dimbali ñu suñ mbokki man ni kay mu wax leen ubbi bi nga xam ne moom lañ ubbi ñu door a dugga si topic bi docteur Marina thank you mbaɗigol mbal konton na ka nanim programme oto QTV jang ngamen soto tenen lungo kibaro kola walem health link programme oti ndelam docteur Marenati loku fula komanto benun janna nga kacha datela ngamen doku walem choko dimola nen kulu kol adun natale ko renke bi kawo kacha futandi bari janimbe dunna wo kacha kono fanan lafta pour kam mol be hakilo bon bulandi ko e kam même fo coronavirus hani sain abe kerin sasa nyimanta sasa be mol kono janna ada be nyamen sain banko kan abe tariya kam bake abe siya kam bake abe mol toro kam bake so al kana nyinala al bal fan tankandi la nyamen wolem kam maskol dung al kanata mol be siyarin damen adu al kam melkenu kal bulol ku kani hand sanitizer nyol be kal bol be use al kana nyina wol be continuer la adu fanan vaccine o fanan soto wolem injection di kam mendi molla pour que fan tankandi i kana ni atare sa soto ate batandi la bake so wo vaccine nga kuta mal fanan soto amang me bake dol natal banko kan ado ni banko dol jube mo melyata ni mo tan jube mo sey ikono woli fenko nyintale already vaccine on soto ularna wol sain wol ka fintino ka fengol keno e ka kenu nyamen janin corona be mol janin corona bina warin to lajang ni a jube hani 1% wole mo keme kono maybe mo kilingo mo fula wole vaccine soto so ne aji man siya bake so kamol hakilo bulandi nyanta tala ka sita vaccine ota ali al fantankande so na bota wala beduna programme ni kono. Thank you very much, Dr. Marina, and we are really very, very grateful for that. I'm just going to tell our viewers that our other colleague, Bintu Trawale, who was here also with us last week, is in the studio, and she'll be joining us. In fact, she is just putting her mic together, and she'll be with us here. But I mentioned, Dr. Marina, that we're going to go into a very sensitive topic. And it is something that many people sometimes avoid talking about. Yes. But I think we should talk about it. It behoves on us. It is our responsibility as medical people to talk about some of the difficult things. We have been, we are forced to do that. We tell people somebody has cancer and is going to die. We tell people, well, your relative has died and so forth. And these are not good news to give, but we have to give it. I know many people say that before conventional medicine came, we had people treating our people and they were being treated. Before conventional medicine came, people were getting fractures and they were being treated. And this is what people say. For me, what I say is that yes, people were being treated, that is true.
before cars came, people were getting transported from one place to another with horses and with this thing. But it doesn't mean that now today I will go and get a horse and get myself transported from Birkama to Banjul every day to go to work, because there is an easier and a better and a more scientific way of doing it. People were getting fractures, yet some of them were being treated, yes, but I'm sure a lot of them were having complications that could not be dealt with. I'm sure at that time nobody could dream, if you have a fracture and you lose your leg, that you're going to walk on 2 legs again. Today, people are getting prosthesis and are walking on 2 legs again today. In fact, we had somebody who was running. Yes. So there are a lot of things that have happened. So I think our listeners should understand that there is progress now, and the more scientific way is usually the better way of dealing things. And we're going to go into this, and I am sure in your practice you've seen a lot of problems happen, and you've had to deal with them. So I'm just going to ask you now, how much of a problem is that today in the society, in the sense that people seeing that there is the conventional way, which is very effective, but people still tend to want to go to the traditional healers, and by the time they come to you, sometimes a lot of harm has been done. So can you just take us through that concept? Yes, thank you for that introduction. I mean, you're very right. As you say, before doctors like me came along, these things were being treated. But what we're looking at, there's a spectrum of problems. Of course, we touch on the most extreme, but even on the low end of the spectrum, when someone delays their treatment by first going to seek conventional treatment, when they come to you, there's only a certain amount that you can do. That person will, however small, often be left with some amount of disability, which could have otherwise been avoided. And that's what we want to try and avoid, is to get people to come and seek treatment early so that they avoid the small disability. But the ones that catch the eye, and especially very bad, are the very bad problems, the other end of the spectrum, which we definitely want to avoid as much as possible. Thank you very much, Dr. Marina. I think we will just explain a little on the local languages, and then we can move further on this. But mbokk yi lu ma doon di wax ak Dr. Marina léegi nii mooy waxtaan bi ñu dugg si nii waxtaan bu am solo la, parce que waxtaan la bi nga xam ne ñu bëri duñ ko dee bëgg a waxtaanee, because ñu ngi ragal ne am na ñoo xam ne duñ ci kontaan wala dinañ ko gisee neneen, waaye mbir la moo xam ne bu am solo la. ñun ay docteur lañ, suñ warugal mooy luñ xam ak luñ xam ne mooy dëgg bi, ñu wax ko ak nit yi mun koo xam, ku ko jël ko nag, ku ko dul jël mu xam moom naka la ko bëgg a jëlee. waaye mbir la boo xam ne mbir mu am solo la, parce que am na ñu bëri dañ dee di wax ne, dama leen di dégg ñuy wax ne waaw, balaa docteur yi di ñëw fii nii suñ maam yi dañ daan faj, te nit yi dañ daan di wér. balaa docteur di ñëw am na ñu daan dama, am na ñoo xam ne dañ daan defal dama fii nii tamit te dañ daan di wér. ma ne waaw, loolu dëgg la, waaye tamit balaa time bi ni ñu nekk fii nii tamit nit yi ay fas lañ daan war. man xam naa ne suma papa Fass Caaxo lañ jógee, waaye daf daan di dox Fass Caaxo ba fii naka Baara door a jàll ak gaal ñëw ci dëkk bi fii nii. amuñoon moto, amuñoon dara. léegi nag moto am na, nit nag taxaw ne man ba léegi fas rek laay war te moto ngi am. loolu noonu beneen wax la. am na ñu daan dama dëgg la, am na ñu daan fas dëgg la, waaye am na ñu bëri ñoo xam ne tam luñ ci bëggoon duñ ko daan am, te nit yi xam nañ loolu noonu. léegi nii nit daf dee dama tànka bi, ñu génnee tànka bi yëpp ba mu jeex, ñu utalati ko beneen tànka boo xam ne moom lañ ko defal mu dox. foog naa ñoom docteur Marina dañ dee def yooyu noonu yëpp. léegi nii nga ne nag dangaa des si ko loo xam ne yàgg na, am na loo xam ne moo ko gën mu ngi fii nii léegi nii,
waaye nga ne ba tey ci foofu ngay des foog naa ne loolu noonu kuy def xalaat boobu noonu rek doo nekkuloo koo xam ne da ngaa dem kanam te ñun nga xam ne ñuy ay julit leen suñ diine lum ñu wan mooy ne da ngaa ut lu gën a dem kanam nga defi loolu noonu xam naa yonent bi sax waxoon na ne nga dem uti xam-xam ba China te xam-xam soo ko dem uti China nekkut xam-xam diine de foog naa so waaye ñu bàyyi loolu rek waaye loolu rek lañ doon waxtaanaa docteur Marena ma laaj ko nag moom ndax loolu noonu mu ngi nekk loo xam ne mu ngi am fii nii ñoom ñu ngi cee sonna mu ne waaw am na yu bëri yoo xam ne léegi nii ñi nga xam ne teeluñ a ñëw si ñoom dañ di am ay téxa yoo xam ne su nekkoon ne teel nañ a ñëw xëj na di kon duñ am téxa yooyu noonu waaye nag xam naa ne dinañ am yum ñoo wan yoo xam ne dinañu gën a wan ci loolu noonu waaye ñu bàyyi rek mu wax loolu noonu ci kàllaama Mandinka den ñu ñëw suñ liggéeyandoor bi mu ngi nii fii nii mooy Bintu Trawale Miss Bintu Trawale moom tamit mu ngi fi dina moom tamit na bokk ci waxtaan bi su neexee yàlla Dr. Marena in Mandinka if you can please. So lafaduna kacha men kono bi to nyalem kacha lem mo jama bukala fi kafo adun dalil jama bije munadna mol bukala fi kadun nin kacha sifa kono bari yantol fanam mu docteur olete adun na doko kono kacha dol bije fo nyenta kacha la hanatara mandia nyenta kacha la wolem to la dokoti ñanta wolle kela so bi mbe dunna wole kono kal fanan hakkilol bulandi kala muta fen dol la fana melkake alsi fen dol men keno pour kal fantan kandi mantoro la mbe men fokan to nyalem janin ndol docteur sifal nyol bina o doctorol bina mol ka e ka boyle e ka katol soto bari hani sai mol ka jaral so munan na sai ibe sura ka hala optana ka ta docteur oje mol ka wol sifa le fo so docteur jaya fo nyame nunto mol ka suol leta motol man soto nu mol ka tame singola bay sai motol sotota hani sai jumal be lola e ba fula sai ha yo ngalon ko motol sotota bay ndebela fula katama mbe bola bonon kono kana fo jang mbe tamala o beduna nyin kulundi ngolo kono pour kata banjul mol bu ka woke because fenne bije même fisiata même bije nunto so docteur yal fana lafta men katala bi the same thing fenne me bije sang même fisiata même benunje nunto so lafta pour ka tandi mola munatna yenta wasila do bulala yalande kara yenyin sila do jube yena pour que fantankandi mantoro. Thank you very much, Dr. Marena. So we have some images here to show. Maybe sometimes they say an image expresses more than 1,000 words can express. Maybe we'll go through those images and you'll put us through those images and explain to us what the story of those images are so that people can understand better. So we will get our directors to put some of those images in, and then maybe you can explain like this image that is on the screen now. So this is a lady who would have fallen over and injured her arm. What would happen is then most people would say, okay, don't go to the hospital, go to the traditional healer. So they go to a traditional healer who feels it and says, you have a fracture. Or typically what they would say in our local language is a bottle or a fagena. We have to put it back in. And that is without knowing what is underlying it. So they wrap it, they tie it, they pull it, they do different things. Everybody has their own methods. And the patient will come to you with this on their arm. Now, maybe 80% of the time, this doesn't result in anything severe. However, it may still result in a bone that doesn't join. It may result in a bone that hasn't joined properly or in the right angle and leave you with smaller problems, but that you can still manage with. But it can go to the extent where people have lost their arms because of something like this. Wow. Wow, that is quite interesting. So I think also maybe just to complete the story so that we can translate that. So you've said that many a times that
can heal. But sometimes it can heal with a complication, and the complication can sometimes be quite severe. And maybe the next picture may show something like that. And maybe you can tell us whether this is from the same one that was tied or is somebody else that was tied. So like that arm now. Yes. So this, I can't remember 100% whether it's the same one, but it's very similar. We get patients that have been tied like that, and the tying is too tight. And what happens, it cuts off the circulation to the arm. And they come with an arm like this. Often there's other things that get done. You hear things like hot water being poured on the hand and various other things, which of course only complicate the situation and make it worse. Of course. Of course, I think at this point also it is good to warn our viewers that some of the pictures we are going to show, some people may not be used to such graphic images. But again, we just can apologize. And if you are the type that is very squeamish, then maybe you can avoid looking at some of the pictures, like the picture that was just shown now, which is very sad that you know, somebody comes in with a fracture on the arm, and now the forearm is in big trouble. And I think there's another picture of a forearm also, the third one. That maybe Dr. Marina can put us through. What is this showing, Dr. Marina? And so this is a similar one with somebody who had an injury, and then the arm was tied higher up. And this person has come in, and you can see the difference in color. That arm is now dead. And if I remember correctly, this was a child. So my God. This child now has to lose the arm above the level of the elbow. The elbow. Very sad indeed. And I think anybody who looks at this will know that that is the sign of death. I mean, it's black, yes. It is gone, and that arm is dead, and something that is absolutely avoidable. Maybe after we translate, we'll go into more details of why some of these things can happen. You've started mentioning it about the tightness and the lack of blood supply going to the end, to that end of the hand. Mbokk yi lu ñu doon waxtaanaa léegi nii xëy na dinañ leen wanaati nataal yi rek mooy ne ñoom Dr. Marina ak Bintu ci mbiri dama lañ dee di liggéey te yenn yi dañ dee gis yenn problème yi nga xam ne moo dee xew su nekkee ne am na ñoo xam ne ñu ngi dem ci ñi nga xam ne fajkat yi mu ne nag fajkat yi nag su nekkee ne faj nañ ku dama wala yooyu noonu lu ci bëri yenn yi dañ dee di wér waaye nag am na ñu ci bëri tamit ñoo xam ne dañ dee di mun a jëlee ci loolu loo xam ne du lu leen neex mu wan ñu nag nataal bu njëkk bi nga xam ne moom lañ wane bi nga xam ne mu ngi wan koo xam ne ñu ngi takkal loxoom bi ci kaw kooku noonu dafa daanu am dama ci loxo bi foofu ci yax bi nga xam ne moo nekk foofu noonu mu ne nag fajkat yi ñoo normali lu ñu dee wax mooy ne génn na dañ ko war a delloo yenn yi nag ñu takka ko suñ ko takkee noonu nag am na ci yenn takka yi daf dee di dang torop su dangee ba dang deret bi nga xam ne moo war a jógee ci kaw wàcc ci suuf muy dundal loxo bi deret boobu du demaati naka la war a demee nga am lu mel ni lii nii nga xam ne moom ngeen a gis nii loxo bi futa mel ni lu lakka su nekkee na jógee na ci loolu mel ni beneen bi nga xam ne moom lañ wane loxo bi dem ba dee nga xam ne léegi nii te lu dee nag du mun a ànd ak lu dunda loolu dañ koo génnee rek su nekkee ne génneewuñ ko nit ki du mun a dunda ak moom mu ne nag bii nii ñuy gis nii dafa mel ni xale la woon sax moo xam ne moom lii moo ko dal nga mun a put def nag ci sa xelaat ne xale bii nii su demoon fu mu war a dem ñu toppatoo dama bi dina ok waaye léegi nii loxo bii nii dina ko ñàkka mu nekk xale boo xam ne léegi nii amut benn loxo suñ deful lu ñu war a def rek mu def ñu bëri ñu dee def dem rek di yalwaani ci mbedda yi di ñaan nit yi ci mbedda bi te loo xam ne mënoon naa nekk koo xam ne dafa amal solo mbootaay mi di liggéey ci mbootaay bi di defal nit yi waaye nag mu nekk koo xam ne léegi dafa ñaan nit yi rek mu nekk lu métti Dr. Marina, maybe in Mandinka before we move on. So ndunda kajanin kono saying mel fokan wolem nga natal dole bondi musolem nun boytel bulo kadi min atata bulandir yari ya so ni tata je wol ka jubele yan wol bukana talo soto pour ka lon membe je membe akoto e ka fulo ka bota nyine keta atata ten so ni wol tata ya city teng tuma do nyin city rol ka aka fenge baka tight bakel yelo buka silo soto no ka ji bulo nyinto nin bulo man yelo soto aka na fala so nga wonta ta sifale etandi ni
ni ya jube natata fo nyato do manding aka yibul jiyo kabo fenko bulo nyinto den nga natal sabanjango men bondi wo famo mu dindi ngolte nu wo sifa ye bulo nyin sitide ni nyim natalo je famo balono ko bulo nyin fata la sai so nyin dindi ngo sai fente tula je pour ka bulo kuntu kola so kan sifa le fo ni tar lopitano be bulo kuntu la bari al fango ka je ni nyin sifa soto fen ko lante je simenkino ka bulo nyin bonde je doro so sa ni woke nyin dindi ngon tuma do sa tar ko ay kato men soto fang amma be graw amma sula ka fenke ka opere nka jubel do nga bula nga lonko abe kende ala bari sa dindi ngo fota bulo la asi menkino adanga be do tuma do abita danilo silo kan doro. Thank you, Dr. Marina. I think you have another picture that we will show in a few minutes, which shows that type of scenario you've just mentioned in Mandinka, which is that sometimes actually that didn't even need any intervention and it will heal on its own, but an intervention was made that has caused the problem. But I just want to now welcome once again Ms. Trawale for coming and joining us again, even though it is raining very heavily outside there and you know, it's very difficult to travel on this time at this time of the day, but we are very happy to have you here. Thank you very much. Yes, I mean, we mentioned the last time that in medicine we work as teams, and I know that with some of the traditional healers, what they do is they can tie your hand. And I'm sorry, I'm not just making fun of it, but I'm just trying to explain what I have seen, and then tie the leg of a chicken or say and say that, look, once this one heals, this one will also heal, which makes some sense because it's a healing of a bone here and a healing of a bone there. But then they don't see you again, and by the time they see you, the hand has come black. But how do you come in here when, for instance, we do casts also on limbs, and you do need to monitor the patient when the cast is there to make sure that there is blood supply going and down. So how do you come into this in your job? Thank you very much. I'm really happy to comment on this. So first of all, I would just say that casting, especially the POP that people say called taba, most people are afraid of it. And we need to know the reason why they're afraid of it. So when you come to the hospital, you have a fracture. It is a simple fracture. We do casting. That's the famous tabah that people are so very afraid of. So we look at the limb. For instance, if it's that the whole hand, for instance, it's bruised or maybe it has wounds, there are ways that you have to manage it. So it has to be dressed. Then you put a sterile pack first. Then for the tabah also, I'm just using that word so everyone will understand. What you're talking about, yes. So for that tabah also, you don't just take it and put it directly on the patient's skin because it's going to burn it. Of course. Yes. So many people fear this. I wonder how it was done before. Perhaps, I'm just saying, perhaps maybe it was not done correctly or not. But when you come to the hospital, the skin is padded. So it's padded with cotton that is going to protect the skin because the POP itself, it is warm, especially hot, when it is drying. So that is what is going to protect the skin. So when you apply the back slap, you lie it on the padding, then you bandage. But still, if the patient has to go home, you don't just tell the patient, okay, I'm done. You have to explain the patient the watch out signs. So the patient has to elevate the limb. For instance, if I have a cast that is below my elbow, I will discourage the patient to just lower the limb. This, yes. So you have to extend it and apply a sling. And I'm sure everyone knows what a sling is. Yeah, so that is what you do. And you have to also encourage the patient to move. Yes. Yeah, you move the other joints too. I have the cast all the way here, so I will encourage the patient to move the fingers because there is nothing wrong with it. Yeah, that will also facilitate the blood supply and also reduce any swelling that is on the hand. And the same thing goes for the foot too. For the lower limb, if you have a cast there, you always encourage the patient to elevate the limb. You elevate it higher around the level of the heart, then also wiggle the toes. All the time you move the toes. Yeah, so those are the things that help. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Trawale. And you know, what I just want to add to that is that, you know,
the field of medicine is very wide. It's going to be very difficult for us to talk about all the things we do to make sure the patient is safe. But I just wanted to have a small idea that there are lots of things that are done. There are lots of things that are done to watch out to make sure that things are safe. What we do are safe. Mbokk yi dama doon laaj rek léegi nii suñ gan bi ne ñoom nuñ dee liggéeyee nekkul ne benn docteur bi rek moom mooy def yëpp docteur bi dina def lu moo def am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi yaa liggéeyam ñoom tam am na yu ñoo def ñoom ñëpp nag ñooy bokka liggéey ak ki nga xam ne moom moo feebar ba nga xam ne dinañ ko toppatoo naka lañ ko war a toppatooyee te du ci am loo xam ne dina ko naxadi ci mbiri faj bi ma laaj ko nag moom nag ci liggéeyam naka la lan la ci dee di def mu maa wan ne nag lu bëri lañ ci dee def ñoom mooy ne suñ nekkee dañoo tabaxal nit loxoom bi parce que loolu lañ xam ñun fii nii mooy am na façon ngi dama yoo xam ne tabax rek la am na yeneen façon ngi dama yoo xam ne yeneen façon ngi faj la yu bëri nag duñ ci mën a dugg ci programme bi parce que programme bi dafa gàtta waaye si nekkee ne dama yu ndaw yi la wala yi nga xam ne war nañ ko mën a tabax dañ ko dee tabax suñ ko dee tabax nag nekku ne dañoo jël lu ñoo tabaxee rek def ko ci loxo bi straight loolu suñ ko defoon mun naa lakka loxo bi comme lakka yooyu nga xam ne gis ngeen ko su nekkee def nañ ko tamit straight mun naa am place yoo xam ne léegi dina nacc fu deret bi war a jaar bi nga xam ne deret bi du éega fan la war a éega yooyu noonu yëpp moo tax dañ fa am lu ñu day njëkk a def foofu noonu li nga xam ne dafa nooy nga xam ne dina nekk ak der bi nga xam ne du fata demeekaay deret yi du lakka der bi tamit ñu door a def loolu noonu suñu demee ba ko def it tamit dinañ wax nit ki ne bul dee wàccee sa loxo bi wala su nekkee tànka bi la bu ko wàccee ngay ko méeg ngay ko ekkati nga xam ne deret bi nga xam ne ñëw na dina mën a dellu fan la jógee ak yu bëri yoo xam ne duñ ko mën a wax ci programme bi waaye mu ne daal mbir mi daal nekk na loo xam ne ñëpp ñoo dee liggéeyandoor ba nga xam ne yenn prob téexa yoo xam ne daf daan di am léegi nii dinañ make sure ne du amati ba nga xam ne nit ki képp koo xam ne am na dama dem faju ji dina mën a am li nga xam ne moo ko ci neex maybe in very few words if we can translate that also in Mandinka then we can move forward with the discussions. Yes. So ɓe men diyamu kan pour ka kanno so tol fanan kam menke mo ngal mo jamaɓe o natalo juɓe la ba fula bari ni tata lopitano to e kam menki je fanan ani wo équiliatal dol fanan kam menke wolem ka fume taba o plasta ka wole la bulo kan kato dol bije e si wo keno dol bije wol si opéré no bari de wol be diamu no la bi bari ni nata je ngam mune kije wolem taba nyinti nka ke nyaadile pour akana mol batandi mol bi je men ye nyin karan mol be lopitano wala mo la dokoti ka nyin doronke so asikeno nunto ni nata lopitano to ni tabax nyin kije modol ka problème soto jeel bari sain nka menke mo jama buka problème soto so bintu be wala explain kan tol nga fendol menka tinna sain tabax buka mol batandi because ni mol nata lopitano ni tabax ko mo fo doron mo jama ka do ka bodle fang ni afo e bukala fala so baren lafta ka tandira mol lan to ka ke nyamen sai ani mebe ka ke non nunto if mankiling ndolga men ke ngalon ne ko aka kandile ni akije so mbukala fenko bulo kan straight away nga kodon dole kije wala ka tara tabax ni bulo nyin tema ni nga ke fanan ntol kalon ne ko bulo nyin ka yibul so mbuka bulo bula wonya nke advice lenke yamal pour ka bulo wulindi ni bulo wulindi e salon ko fenko yelobe muruno la den e ba fula fanan kari bulu kon dingol mamandi isaji yelo fanan si muruno wol be bijel so ninga nimmol nata de nke yamal men manke ko nka tabaw kije doron nga foeta ngala fele yena tuma dol every 2 days 3 days nka fele yena ko tenke pour nga jube ko tenke nga lonko problem tije o every 1 week so ndolga do ko ke wala nya nga lon ko problem ka soto nol bari nie fenkije yalon ka problem ke nol ibe fengol ke la pour ka wol avoid and then fanan ibe ibuka mol bula wonya e ke monitor le don e bulka na nga jube ko tenke every so often. Thank you very much, Dr. Marina. I think one of the reasons for the progress of the science of dealing with bones
is the fact that now you can almost directly see the bones even through the skin. Some of our traditional healers, they cannot look in the hand and see the bone directly, but now we have pictures, we'll show the pictures, where you can actually see the bone. So even if there is a swelling and there's no fracture, you should be able to know there's no fracture because you're seeing it directly. If there is a fracture that is very thin or in an area where you would not have seen it or it would not have been obvious, there's going to be no movement of bones, but there is a fracture there, you'll be able to see it as well. So I think you have some pictures here that show something similar. So maybe if our directors can show us so that you can again put us through those pictures, like this one now. You can see the bones in the picture. Even me, I'm not an orthopedic surgeon. This is not my field, but I can see the bones clearly, and I think even the person in the market can see that there are two bones on the forearm there. And as far as I can see, there is no fracture. Is there any fracture there, Dr. Marena? So actually, this is a good example because this is a child, and the way children's bones break, they don't break completely like adults. They bend. And this child actually does have fractures in both the bones, but they're fairly subtle fractures, and we get used to seeing these. This child will come with some pain. We will look at it and say, okay, this is a simple fracture. If we leave this, as this child grows, it's going to get straight again. So all we need to do is put the plaster, the taba, for 3 or 4 weeks, just to protect it so it doesn't get worse, and then the child will be fine. But this child may go to a healer who doesn't see, as you say, what is underneath. Thinks there's a break or that there's something has come out of place and tries to put it back into place, and sometimes even makes it worse. This one, unfortunately, I think there was a picture as well that showed. So we'll show the picture, the next picture, if possible. Yes. So this is the same child. So something that was so simple, and this child has ended up with this much scarring. Wow. So something that needed nothing, almost nothing, just watching, because once you see the X-ray, you know what you need to do with it. And the child ends up with that severe problem, which may even result in loss of part of the limb. Wow, that's also quite sad, Dr. Marena. And I hope that our viewers can see that a child again who has gone through unnecessary suffering just because we are not using the correct science, the latest science, the latest thing that is available with us, and it's unfortunate. It's very unfortunate. It's like a pregnant woman who cannot deliver properly, and then you say, okay, because I don't like using cars, I'm not going to use a car, I'm going to use maybe a horse, and then you go 10 hours before you reach the hospital, and the woman dies, the child dies, or something like that. It's just so painful. I'm just trying to put it into perspective so that people can understand how serious something like this. But mbokk yi luñ doon di wane noonu rek mooy lu ma njëkk a wax Dr. Marena mooy ne benn mbir moo xam ne moo ñu indil faji yax gën a dem ci kanam léegi nii mooy léegi nii yax. xam nga yax soo xoolee sa yaram bi doo gis yax yi nga xam ne moo nekk ci biir waaye léegi ñun am nañ ay jumtukaay yoo xam ne di nga ko nataal nga gis ko nga xam ne ku nekk si marché bi sax su ko xoolee dina xam ne fii nii dama mu ngi fi wala fii dama nekku fi ma laaj ko nag ma ne ko bii nii man ci suma bët yi ma toog nii gisuma ci benn dama nga fa mu ne waaw kay dama nga fa waaye xam nga dafa mel ni dama ci xale yéena yi du dee dama dafa mel ni rek gàncax gu bi nga xam ne woowagut soo ko bankee naka la moo bankoo noonu waaye soo ko bàyyee rek mu ñëwaati naka la war a ñëwee soo ko bàyyee mu ne dina mën a wér da nga koo teg benn place rek def fa yenn yi nga def fa tabax boo xam ne dina mën a wér kii nii nag xale bii nii nga xam ne moom lañ wane nii suñ gisee beneen nataal bi dafa demoon ci ñi nga xam ne ñooy faj yax yi ñu am luñ ko defal ba nga xam ne ñu wane nataal bii nii gis nga naka la ci mujjee loxo bi daanaka yaaxu na mu su nekkee ne sax loxo bi génneewuñ ko it tamit dina fa am ay liggéey yoo xam ne dina dundaa moom lu des si àddunaam yëpp fu mu wane loxoom bi rek nañ xam ne kii nii sonoon na kon lu métti la Dr. Marena, maybe in Mandinka before we go on. So mbemen diamu kan wolem sai nka fome technology wolem Kolkata nyato nyame famo soro da ya ni mol bulo jube ite kulol je nona bari sai nga machine soto men hanna tara katin ningolem
aba bondi nola so ni tata dolya ita lonna ko fenne bije menyanta jala o fenka tara die ita lonna ngan dol kawo be je nola so nganatal kilin itandi jang wolem dinding dola dindo bulo a boytala ado ay kato soto so Dr. Jafama ba abe nyinin ka kanu fo jang problème o be janne ko zate menje amma men ko problème bi je ba niya juwe a ngojitela demanding because dindingol kulol ka ke nyame abuka kati ko kebalta aka ngojile demanding so nyin do fanan keta wole nya so ontul nina karandilobe ngalon ko nyin sifa a manjari fenna a manjari ka opere manjari ka mburunda ben aba anoto niabula tendoron e janning sanji killing fang a bebe tirin na ko tenke so ngam menki je wolem ka tabak ki jere maybe lokun sabal lokun nane nyong pour dino kana fam barama ko tenke den nga bondi andata sulal fenna bari tuma dol dindingo fang dindingo tata jala lala ya so wol ye bulo city den ngana talo men bondi ko tenke wo yaay tandi menketa bulo la say bulo ni a jube at nyatal so ning ya say wo technology membe mol bulo ni wona talo bondi hani membe doko ya fo nyame hani membe marché oto e ka lonne ko nyin kulo mebi kulo e problème soto o fenne bije adu dol fa ko menje say bulandiria bunadilla e ka mol kile lopitano pour kanala talo ke fam so wol fa ka lonne ko ay fengo soto ay use soto ni natalo ye use soto. Yes, thank you very much, Dr. Marina. We are going to open the lines now while we continue the discussion. It's 5050505. The number will be on the screen so that anybody who wants to be part of the discussion will be very happy to have you on board with the discussion. And Dr. Marina just mentioned now that even the traditional healers now are asking for X-rays. Yes. I'm quite surprised. Yes, they do. Yes, so quite interesting there, because it shows that this is something that can be useful, and you know, I don't know how. Maybe it's for another discussion how we can put them into the system so that they can practice more safely, so that we can tell them what they can do, what they can't do, and how they can recognize some of the problems. But I'm sure it is going to be for another discussion. We cannot go into that. You have some more pictures so that before we run out of time. Yes. But mbokk yi ubbi nañ line yi léegi ci 5050505 képp koo xam ne bëgg naa dugg ci waxtaan bi mu dugg ci waxtaan bi mbading mandinkol 50505 pour téléphone. I think that's all I can say. But I do understand a lot of what is being said. Dr. Marin, it seems there's a caller. Hello. Assalamu alaikum. Hello, caller. Okay, he's gone. He can come back in again. But I just want you, before the time runs out, for you to put us through some of the other pictures. There are some other X-rays that we have here, like this one here. What is this all about? What is the story on this one? So there's a spectrum. We showed the very extreme of the ones, but it can be something like this. So this patient had a fracture of the leg below the knee and was treated traditionally. But you can see, I think we can all see that the bone is not straight anymore. And the bone is also short. So this person will have a limp, which can then affect the rest of their body, their back and other problems. And it also won't be straight, and they'll develop arthritis in the knee and in the ankle. And all this could be avoided if it had been seen early and had been put in the right place. Yeah, I think that is the great thing, that you can have an X-ray and you can look at it and you can see that the bones are not aligned, and you can align them again and make sure that they are in a nice alignment before you let the patient heal properly. Because once it is healed like this, I guess it must be very difficult to do something about it again. It's difficult. But so these people come to us later. So after years of suffering, they come to us, and we have to try and do something heroic to make it better. And it would have been far easier to treat it early than to do a very difficult operation later on. Of course. Mbokk yi ñu ne rek balaa waxtu bi di jeex line yi ba léegi mu ngi ubbi. Waaw, we have a caller. Hello, caller. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na ngeen def. Jàmm rek, ñu ngi nii rek, alhamdulillah. Waaw, maa ngi leen ay sant di leen gërëm ci programme bu baax bii nii.
waaw man nag fu may waxee mooy xam nga man dama expérience affaire bi tamit. Oh, okay. Because man ku amoon fracture la bi ma am DHS. waaw ba pare gis naa nit ñi ni jékki affaire fracture. te another thing is nit ñi man di nga leen di faral di wax rek soo demee si lopitaan bi. Oh, Koku Luz Nanko seems to be one of probably your patients or somebody who you have treated or has been treated in the hospital and wanted to share. Because that is why we're sharing this, is we want to avoid complications. We're seeing the complications that are happening and we want to avoid it, and that's why we're talking to the public here. And I would be very happy to have that caller again. But this is also another X-ray. I was just explaining in Wolof when he came in. Mbokk yi yini ay nataal la yoo xam ne xëj na bii tam docteur Marème nañu ci waxati tuuti nataal bi njëkk bi nga xam ne moom lañ ñu wonoon mooy bii nii docteur Marème wax nañu ne mbir mi comme niñ ko waxee woon rek dafa am ñoo xam ne dañ ci dee di am lu métti métti am na ñoo xam ne tam dañ ci dee am yeneen yoo xam ne xëj na métti wut noonu waaye tamit mënoon nañ koo ñàkk a am ci loolu noonu mooy comme kii nii loxo bi yëpp yàquwut de waaye yax bi nu mu wéree yéen sax di ngeen mën a gis ne benn yax bi dafa mel ni dafa éeg ci beneen yax bi balaa moo wér nga gis ne léegi nii tànk bii nii lii tànk bi la ci suuf dafa gën a gàtta nga gis ne kii suy dox du dox naka la war a doxee dafa soox su sooxee nag docteur Marème mu ñëw wan ne nit koo xam ne dafa soox gannaaw gi du dafa dënga su dëngee dafa indi ay problème dafa mel ni dañu am beneen koola ñu may koola bi hello koola. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Same program is very interesting. maa ngi koy déglu. Comme docteur nu mu ko waxee am na benn extrait boo leen wone fii. 1994 I have an accident. ma tëdda 8 and 3. Wow. ok si bone boobu noonu boo leen di wax. Wow. dama amoon fracture mu dama. parce que time boobu I was very young. Wow. ok dañ ko tabaxoon si ron. so si within that tabax bi. so suma bone si dafa damm jaraatul ni opéré ma. ok noonu la wéree ba léegi. more than 10-15 years I'm working normal. So comme lu may wax noonu. I agree on that because. Definitely. Experience naa ko. Wow. So di nga gis ne ñuy déglu tamit comme loolu lañ di wax. nga am dama dem ci xaaral lu fi nii xam nga. ci yooni nit ku ñuul bi. daf lay indi yeneen jafe-jafe tamit ci yoo xam ne dañ lay am dama yu bëri. so loolu dëgg la moom kay. dëgg la ay te jaar naa fi tamit. jërëjëf ci sa share loolu nangu pour share ko macha allah. moo tànk boobu noonu ma ngi dox. normally mu ngoog sant yàlla bu baax ñu ngi laa gërëm ci loo share sa experience boobu because ba tey lu ma doon wax rek la docteur Marème mooy ne moom buñ ko doon di faj dañ ko mun lañ laa defal x-ray defalaat la beneen x-ray balaa moo wér sax ñu defal la x-ray gis ne mu ngi teglantu ñu ñëw ñu ne déedéet lii nii suñ ko bàyyee nii du wéree naka la war a wéree xaaral ñu toppatoowaati ko ba nga xam ne dina wér naka la war a wéree loolu nag suñ mbokk yi nga xam ne ñooy faj si faji nit ku ñuul amuñ facilité boobu noonu duñ ko mën a def moo tax ñu ngi doon wax léegi maanaam docteur Marème ne xëj na beneen waxtaan dinañ ko waxtaan mooy ne nekkut ne dañoo ne rek ñoom nañ bàyyi lépp lu ñoo def xëj na am na yeneen yu nga xam ne ñu ngi koo def xëj na mu am njëriñ ñu wax a ñoom ñu toog a ñoom nga xam ne dinañ leen gën a mun a wan li nga xam ne suñ ko defee duñ lor nit yi because fooguma ne ku ne kenn bugga naa lor nit yi I'm sorry we'll take a last caller before we go back to the discussion. It's just that the time is going very very fast. Yes, caller. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Na ngeen def. ñu ngi fi rek sant yàlla. man de suma yaay dafa damoon nag. dafa amoon fracture Bintu xam na ko ak docteur Marème mu ngi tuddoon Fatou Mané. waaw moom nag fracture bi nu ko gay liggéey baax na trop parce que léegi mu ngi dox di toppatoo soxla mu ngi def lu mu bëgg yëpp mu ngi ko defal boppam. macha allah. maa ngi gërëm Bintu ak Marème ci seen taxawaay bu baax bi. waaw very good thank you very much man tam dinaa share tuuti mooy ne moom am na koo xam ne faj nañ ko man am na koo xam ne xam naa ko suma dëkk la jógee woon moom it tamit bu mu demee ba feebar ba dama
fekk man nekkuma woon ci biir dëkk bi nii sax gars yi bàyyi ko ci dëkk bi foofu noonu ba tànka bi wéree noonu dafa tëddoon benn place sax doxul bu ma ñëwee laa wax ne non kii nii dina war a mun a dox waaye moom dafa soox a soox ay at la soox balaa moo dee te mënatuñ ci woon dara fekk parce que wér na kii nii wax nañu boo xam ne léegi nii moom dem na moom tamit mag la faj nañ ko foofu noonu ci lopitaan bi mu ngee doxi soxlaam. I think these are all very good evidences. It seems we have only 5 minutes. What we will do is we will try to possibly translate some of those things that we have said in Mandinka language, just give a summary of the discussions that have gone on, and then maybe we can say our last words. Okay, thank you. Wato be bankan so lafta pour ka duma nimfo melye telefono ke mo fulale call ke doko abenu lafdano to nyin kata sifa soto a metal bare nga ya jalal non wotumo ya tabax do ne use bare be nat datwa be natalo lo ke kan ya je ko cloning be nyamen fenga tembetal so kabata da fo ñaato ya je ko kulol be ñomu takan inata bonni sa tebe tama kan singo ma batandi atol do fana ye kolke aka nale be nun lopitano to ko ntulle ya nden bintule ya jaranu afana ye kato soto boyta kato soto nga opere sa afana be tamo ka abe tama kan abala hajol be jara kan ada mam problem soto so mbe wala fo kan nyin kaja be ngake wala kama pour mon kalon ne ko ñing ko ning naye soto nim mala fi mantoro soto la ñenta tamandi la ñame wolem kata l'hôpital to pour docteur ya jube nga jube fo mba manage no la ma fo fanan ko jaralo me mo fi jaralo amam place soto nka melke bari hani docteur ni natante ya natara nga lonko ndeñing jaranola mbafole so ndefana ngamira ni tala ni jarala ya wol fana nyanta lonna ila ka fo me limitation mbenyin nola fonte nyin nola natara nta nola mbadu ngaki lopitano to adun dol bijele wol ka menga wof okay ya ngam molso le menga na ka fo ndada ni ya bari ako ha ila nyinde foni tata banjul wol ye jara ado ka kela ka soto so ndol kal afi wol sifala. Thank you very much, Dr. Marina. Thank you very much, Bintu. I think it was a very short discussion, but so many important things have come out of it. And the summary from my own point of view is that the safest way really to get treated in terms of bone problems is to go to the hospital where there are facilities to see it properly. And maybe another thing that has come out of the discussion is that maybe there should be some efforts, maybe not from your side, maybe not from the side of the traditional healers, but from the side of the government to try to bring them in and see what they can do and train them on safe ways of dealing with bones, so that if they know there can be a problem, they can quickly send to the proper healers to deal with it. And Dr. Marina has mentioned a very important thing, which is the issue of limitation, which in our field it is a field which is regulated. We are regulated. We cannot just do whatever we want to do. Unfortunately, on the other side, there is very little or no regulation. And there are some who are good at what they do, but unfortunately, there are lots of them that are just in it for the money, and they are not regulated, so they can end up doing anything they want to do and cause a lot of harm. So I think it is something maybe for the people who are in the Ministry of Health to look at and see whether they can bring together and get some training so that we can have our people safely treated for their fractures. Mbokk yi ni ñoo def rek mooy dina bàyyi Dr. Marina wax last words am lu mu bëgg a wax in English and in Mandinka. Then I will get Bintu to do the same thing, then we can close the program. So we'll give you, maybe they're telling me we have about 1 more minute, so maybe 15 seconds to tell us what you have. So just to say that we have come a long way from where we were before, and I think it's about trusting in the processes that we are able to do. And as we've touched on, it's about knowing your limitations, knowing what you can do and what you can't do. There is good and bad wherever you go. It's about trying to know where the good is and where the bad is, and trying to pick it out yourselves. But it's incumbent on all of us who treat people that you give them the best service. If you know you can't do it, please send it to somebody who can.
I think I said it. Thank you very much. Bintu, your last words. Yeah. So it's just like a matter of choice for everyone. When you come to the hospital, you decide what you want and what type of treatment. But I would just advise the entire population. For instance, even if they want to go into local treatment, if they see that their patients or their family's limb is having complications, they should actually come to the hospital very fast. Because late presentations actually, they really cause a lot of problems. Well, yeah. Thank you very much, Dr. Marina. This has been wonderful, 2 episodes with you, but I'm sure this is not the end of it. We will be calling on you again. The same thing here. Maybe we'll even visit you where you work and take some pictures of what you're doing and then show them to the population at some point. Mbokk yi lii rek lañ amoon tey ñuy gërëm nag Dr. Marina ak Bintu ci seen ñëw fii nii comme nu ma leen ko waxee rek dinañ gën a bugg a wax ak yéen ñu leen a gërëm ci déglu bi. Ladies and gentlemen, this is all we have. Thank you.